Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. A yau da muna tafane muku da wani sabon application da ake ba da damar yin mining alpha network. A nan application din zaka yi mining alpha network, kuma zaka shiga exchanger, zaka yi trading nasa, ko kai swapping nashi, ko kai exchange nasa domin ka kawo cikin wallet naka, ko kuma ka je ka siya wani abu da kake so ka siya tare da shi, ko kuma kana so ka dora shi akan cryptocurrency exchanger naka, ko kuma kana so ka sashi a cikin cryptocurrency wallet naka. da zaka samu yadda zaka a cikin wannan application din na alpha network. Abu da farko da zaka yi shine sai ka continue with Google, saboda idan kai continue da Google to shine zai taimaka maka nan gaba idan ka zo ba tare da ka samu matsala wajen yin login ba. ko in ka danna continue with Google din nan, in dai email din naka yana kan wayan, to direct za su shigar da kai cikin wannan application din. Idan kuma kai continue with Facebook, sai kai verifying din Facebook naka. Idan kai continue with email kuma za su turo maka email, sai ka je ka danna continue na shi. Abu na farko shine ka danna continue with Google. To da ka zabi email din da zaka bude wani application din tare da shi, to za su tambaye ka ka zabi language naka, sai ka shiga kai continue saboda ka zabi English. To kuma da kuke gani, wannan shine information ɗinka da kai login tare da shi. Wannan shine inda zaka saka referral code din da aka turo maka. Za mu ajiye muku referral code din a ƙasan description a ƙasan wannan bidiyo namu. To idan kuma har ka sa referral code din da aka turo ma din, ko kuma ka zaɓi wani referral code din ka sa, to zaka samu 1 alpha coins. Wannan kuma shine sunanka, wannan shine last name ɗinka, wannan kuma shine inda zaka saka username naka. Bugu da ƙari kuma, idan har wannan information din bai daidai da information ɗinka ba, to sai ka je ka canja. Wannan shine dalilin da yasa suka nuno maka shi kafin kai proceeding. To wannan kamar da kuke gani shine cikin application din nan. Abu na farko da zaka shine sai ka danna start mining din nan, wannan kenan. Kuma kowanne bayan awa 24 shi zaka ke zuwa kake dannawa domin yake boosting din mining naka. Farko idan ka danna shi zai fara yin mining, kuma kamar da ya fara dinnan, to wannan shine yadda tsarin mining na shi yake. Kamar da kowanne mining yake 24 hours yake dauka, to shi ma gashi nan yana daukan 24 hours ne kafin ya tsaya. Bayan 24 hours kuma sai ka dawo, sai ka zo kuma sai ka sake danna kan wannan, to shine sai ya ci continue da mining. To kamar da kuke gani, wannan shine da cikin application din yake. Wannan shine alpha games. Idan kana so kai wani game domin ka samu alpha coins din kyauta, za ka yi wannan game din, sai ka zo kai play. Idan kuma kana so ka shiga cikin exchanger nasu ne domin ka ga yadda za ka yi exchanging coins naka, ko yadda za ka yi selling nasa, ko kuma kana so ka siyo wani coins din na alpha coins, to za ka shiga wajen wannan alpha exchanger nan ne. Wannan kuma shine sigma listing, inda ake zuwa ake listing din wannan coins na alpha din. Idan kuma kana so ka ke yin wani box, wanda idan ka bude box din, ko ya ƙara gudun network din naka, ko baka ketar wani alpha network din, to sai ka danna wannan. Shi kuma duk bayan minti 30 ne za ka ke zuwa kake yi. Wannan kuma shine wajen referral earning naka. To idan har kai referral din mutum kuma, za ka ke samu 0.2 alpha duk bayan awa daya. To wannan shine yadda wajen home nashi yake, wato shine wannan na wajen mining. Kamar da kuke gani shine da home din yake. To da akwai abubuwan da kuma mutum ya kamata ya sani akan wannan application din. Na farko shine wannan na farkon, wato market, inda zaka zo ka ga yadda coins din ake trading nashi, da kuma coins din da ya rage a mining, da kuma coins din da aka yi mining. Idan ka shiga cikin wannan market din, wannan shine account balance naka, yadda account din ka yake. Wannan shine da kai naka account din. Wannan kuma account rate. Account rate kuma shine na wanda kai inviting. Wannan da kai inviting din za a kirkira maka wani kamar session ne tare da kai da su. Idan kai inviting mutane guda 5, zaka samu percent ɗinka yana karuwa sama da wanda shi kuma bai inviting ba, da kuma open wannan box ɗin da kake yi a ƙasa na duk bayan minti 30. Wannan kuma da kuke gani na ƙasar nan shine coins left, da kuma coins ɗin da aka yi mining. Wannan farkon nan shine coins mining, wato coin ɗin da aka yi mining gabaki ɗaya kenan daga buɗe wannan application ɗin. Wannan kuma shine coins left, coin ɗin da ya rage gabaki ɗaya mining nashi. Da an kammala mining nasa kuma, abin da ya rage kuma sai a saki network din duk cikin kowace kalar exchanger. To amma yanzu kuma akwai iya exchanger da aka ware wanda mutum zai iya zuwa yi exchanging nashi, ko kuma yi trading nasa. Abu na gaba kuma shine wannan wajen
profile din naka. Wajen profile din nan kuma shine zaka zo ka ga information naka da email naka. Idan har kana so ka canza sunanka ko email naka, to an zaka shigo wajen profile domin ka samu damar canzawa. Kamar yadda kuke gani, ga nan mu sunan mu, ga nan email namu, ga nan referral code din mu, ga nan kuma white paper nasu, ga kuma sign out idan har kana so ka fita daga cikin masu mining din wannan alpha coins din. Bugu da ƙari kuma ga nan inda in kana so kai following nasu, nan shine kai following nasu Facebook, wannan idan kana so kai following nasu a YouTube, nan kuma shine inda zaka following nasu Instagram, wannan shine inda zaka following nasu Twitter, wannan shine inda zaka following nasu na Telegram. Idan har kana so kake samun information akan wannan coins din da kuma yadda market nashi take juyuwa. Wannan na karshen kuma shine inda zaka zo ka ga yadda aka kirkiri Alpha ATM, wanda zai baka damar ka je ko ina ne da shi cikin kasuwa idan har aka fara karban alpha din a matsayin coins din da za a yin exchange da shi. To idan ka mika ATM din naka, to za a karba kuma za a baka kaya tare da cire alpha din da ke cikin wannan wallet din naka. Kamar da kuke gani, gashi nan ana cikin mainnet. Abin da ya rage shine kuma a kammala mine din coins din sai a sake network din ko ina da ko ina. Wannan shine kaɗan daga cikin yadda wannan application din na alpha mining yake. Bugu da ƙari kuma kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku ci gaba da biyo mu domin haɗuwa a bidiyo namu na gaba. Thanks for watching.